Hello friends, welcome to my channel. My name is Teresa. ఈ రోజు నేను సగ్గుబియ్యంతో పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను. ముందుగా ఫ్రై పాన్ ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని నెయ్యి బాగా కరిగించుకోండి. మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్ ని నేతిలో వేయించుకొని పక్కకు ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అదే ప్యాన్లో సేమియాలు వేగించుకొని పక్కకు తీసుకోవడమే. ఒక బాండీలో పాలు మరగబెట్టుకోండి. దాంట్లో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యాన్ని వేయండి. ఆ తర్వాత సేమియాని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సేమియా బాగా ఉడికిన తర్వాత జీడిపప్పు, పంచదార యాడ్ చేసుకుని ఇలాచి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవడమే. మన సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా చేసిన మిగిలిన వీడియో కోసం డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి.